都。If the number is 2, it means both. If equal to 3 or more than 3, it means all. 我们都买笔。我们都买笔。我们 we. For example, 我买笔。小明买笔。我买笔。小明买笔。小明和我 we both do the same action. 买笔。买笔。小明和我 we, right? 所以我们买笔 we both do the same thing. We both 我们都买笔。这两个颜色都很好看。这两个颜色都很好看。两个颜色。颜色 color. For example, 红色很好看。白色很好看。红色和白色 two colors 两个颜色。红色白色两个颜色。红色很好看，白色很好看。两个颜色都很好看。很好看，很好看。The same part, right? These two sentences, this part, the same. 很好看。So we put 都 before the same part. Subject 都 and verb. Please remember, 都 is an adverb. So we position 都 after subject. 这两件衣服都很漂亮。这两件衣服都很漂亮。我们都不要去他家。我们都不要去他家。他们都喜欢喝珍珠奶茶吗？ Yes, no question. 吗？他们都喜欢喝珍珠奶茶吗？ See you. Bye.